Now, last week and probably this week I will bring this sermon to an end. கடந்த வாரத்திலும் இந்த வாரத்திலும் கூட இந்த செய்தியை நான் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருவேன். I told you that I will be sharing with you on how to read the Bible. நான் உங்களிடத்தில் சொன்ன பிரகாரம் எப்படி வேதத்தை வாசிப்பது என்பதை குறித்து It is more like how to interpret the Bible correctly. எப்படி இந்த சத்திய வேதாகமத்தை சரியாய் மொழியாக்கம் செய்வது. I realized that I will not be able to preach this series and do justice to it in a worship service. ஆராதனை சமயத்திலே இந்த சம்மாரி சரியாய் நீதியாய் நான் இந்த காரியங்களை உங்களிடத்தில் என்னால் கற்றுக் கொடுக்க முடியும். Because there are a lot of details that I need to share with you, and the congregation is not structured to receive that. அநேக குறிப்புகள் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. சபையார் நாம் அப்படியாய் அமைக்கப்படாததனாலே சிறிது கடினமாக இருக்கிறது. Now, for example, in a congregation sitting like this, there are young people, elderly people, there are people who are matured in the Lord, there are people who have just come to know the Lord, and there are people who are simply visiting us without knowing anything about the Lord. சபையாராக இப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது சிறுவர்கள், பெரியவர்கள், வாலிபர்கள், முதியவர்கள், கிறிஸ்துவுக்குள் முதிர்ந்தடைந்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட அநேகர் இருக்கிறார்கள். புதிதாய் வருகிறவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள். அதனால இந்த காரியங்களை முழுமையாக வெளிப்படுத்த கொஞ்சம் கடினம். So speaking to you on how to interpret scriptures, for a lot of you may not mean anything at all. எப்படி வார்த்தையை எப்படி சரியாக மொழிபெயர்ப்பது என்பதை குறித்து நான் கற்றுக் கொடுக்கிறது அவ்வளவு சரியாய் இருக்காது இந்த அமைப்பு. But I will still do it today, giving you some general idea, general principles. பொதுவாக சில கோட்பாடுகளை உங்களோடு இன்றும் கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். So I thought I must share this with you, and so I am writing a series of articles that you will continuously receive, maybe for 2-3 months. இன்னொரு 2-3 மாதங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட செய்தியின் குறிப்புகளை நான் கோர்வையாக உங்களுக்கு எழுதி கைப்படையாய் கொடுக்க போகிறேன். இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு வாசிக்க முடியாது. No, it simply reads how to read the Bible. எப்படி வேதாகமத்தை சரியாய் வாசிப்பது என்பது குறித்தான. So today I am giving you 2 pages of notes in English and in Tamil. இன்னைக்கு 2 தாள்களிலே ஆங்கிலம் தமிழில் இருக்கிற குறிப்புகளை உங்களிடத்திலே கொடுக்கிறேன். When I do the writing, I realize that I can go into much more details. நான் எழுதும் பொழுது நான் கவனிக்கிறேன் இன்னும் ஆழமான குறிப்புகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். So therefore I encourage you to collect this note. You must read it. If you are a member of this church, you must read this. உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். இந்த குறிப்புகளை நீங்கள் பெற்று செல்ல வேண்டும் என்று. நீங்கள் இந்த திருச்சபையின் அங்கத்தவராய் இருக்கிறதுனாலே நிச்சயமா இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு வாசிப்பது அவசியம். Because by the time I finish these articles, I am praying and hoping that you will know exactly how to interpret the Bible. இந்த 2-3 மாதங்களிலே நான் எழுத போகிற இந்த குறிப்புகள் அனைத்தையும் நீங்கள் வாசித்து முடிக்கிற தருவாயிலே நிச்சயமாக முழுமையா எப்படி வேதத்தை வாசிப்பது, எப்படி சரியா வியாக்கியானம் செய்வது என்பதை நீங்கள் அறிந்து. So this will not only help your personal Bible reading, it will also help you when somebody is preaching, you will at least know whether that guy is preaching the Bible or not. உங்களுடைய சொந்த வேத வாசிப்பது மாத்திரமல்ல, ஒரு நபர் அல்லது பிரசங்கிமார் ஒருத்தர் பிரசங்கிக்கும் பொழுது அவர் சரியாய் வேதத்தின் அடிப்படையிலே பிரசங்கிக்கிறாரா என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியான உங்களுக்கு கிருபை கிடைக்கும். So I have started the series. It is available, I think. You got to collect it from the ashes. It doesn't come automatically with your bulletin. இந்த குறிப்புகளை நான் எழுத ஆரம்பித்து விட்டேன். இன்றைக்கு சொன்ன பிரகாரமாக 2 தாள்கள் இருக்கிறது. நீங்கள் உதவியாளர்களிடம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Now once again I remind you, I am finishing this interpretation of the Bible today when it comes to the sermon. But the writing will continue in detail at least for the next 1 or 2 months. Before Christmas I will end it. இந்த வேத வாசிப்பு குறித்தும் இந்த வியாக்கியானம் குறித்தும் செய்தி இந்த வாரத்தோடு முடிவடையும். ஆனால் தொடர்ந்தாற் போல உங்களுக்கு இந்த குறிப்புகள் ஒரு 2-3 மாதங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன். So if you are serious about reading the truth and knowing the truth, you must read what I am
writing to you. இந்த உண்மையான சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாகவே இதை நீங்கள் வாசித்து அறிந்து கொள்கிறது ரொம்ப. Now as I told you from last week, this is very important. நான் போன வாரத்துல இருந்து சொல்லுகிறப்ப நமக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரியமா இருக்கு. Now you cannot simply say the preacher speaks and so I will accept whatever he says. You cannot do that. பிரசங்கியார் பிரசங்கிக்கிறார் அதனாலே நான் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொல்லுவது. You know, reading the Bible I realize in the New Testament there are 27 books, right? புதிய ஏற்பாட்டிலே 27 புத்தகங்கள் இருக்கிறது. Only one book in the New Testament does not warn you about false teachers. 26 books in the New Testament warns you about false teachers. 27 புத்தகத்திலே ஒரே ஒரு புத்தகம் மாத்திரம் இந்த கள்ள போதனைகளை குறித்து எச்சரிக்காதபடி இருக்கிறது. மற்ற 26 புத்தகங்களை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது கள்ள போதகர்களை குறித்து அது எச்சரிக்கைதான். You know which is the one book that does not warn you about false teachers? உங்களுக்கு தெரியுமா எந்த ஒரு புத்தகம் கள்ள போதகர்களை குறித்து நம்ம எச்சரிக்காத ஒரு புத்தகம்? You read the notes, it is there. நீங்கள் இந்த குறிப்பை வாசிப்பீர்கள் என்றால் அதிலே நீங்கள் காணப்படும். Now knowing half truth is not enough. பாதி உண்மையை அறிந்து கொள்வது சரியான காரியம் கிடையாது. Knowing half truth or not knowing half the truth is actually knowing something faulty. பாதி உண்மையை அறிந்து கொள்வதோ அல்லது பாதி பொய்யை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதோ அது எதற்கு சமானம் என்றால் நீங்கள் முழுமையான ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ளாது. You won't send your child to a school that teaches 1 + 1 is 3. நீங்கள் நிச்சயமாகவே ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு உங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்ப மாட்டீங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல 1 + 1 3 என்று சொல்லி கொடுத்தால் நீங்க நிச்சயமாக அனுப்ப மாட்டீங்க. However big the school is, அந்த பள்ளிக்கூடம் எவ்வளவு பெரிதான பள்ளிக்கூடமாய் கூட, however beautiful the school is, எவ்வளவு அழகாய் கூட இருக்கலாம் அந்த பள்ளிக்கூடம், it is immaterial whether the school is aircon, they have lots of teachers, they feed your child, they take care of your child. It's the most beautiful environment for your child. எந்த விதத்திலும் அந்த பள்ளிக்கூடம் நல்ல குளிர்சாதன வசதியோடு சிறப்பாய் அழகாய் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்த படிப்பின் காரியத்திலே சரியா இல்லாத காலகட்டத்திலே அங்க நீங்க உங்க பிள்ளைகளை அனுப்ப மாட்டீர்கள். You will immediately stop the child if they are teaching them that your children 1 + 1 is 3. நிச்சயமாகவே 1 + 1 3 என்று சொல்லி கொடுக்கிற ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு உங்களோட பிள்ளைகளை நீங்கள் அனுப்ப மாட்டீர்கள். These are times we have lots of churches. இந்த சூழ்நிலையிலே நம்ம அநேக திருச்சபைகள் நமக்கு இடத்துல இருக்கிறது. Some are simply entertaining and soothing. அநேக திருச்சபைகளிலே எல்லா வருகிற எல்லாரையும் கவனித்து உபசரிக்கிறதுக்காக சபையாய் they have 1 hour 15 minutes of service. ஒரு மணி நேரம் 15 நிமிடம் அவருடைய ஆராதனை. Who simply feel that it's a pleasant environment. அங்க ஒரு அருமையான ஒரு நிலைமையாய் சூழ்நிலையாய் இருக்கும். A message that comes to motivate you and make you feel good. அங்க கொடுக்கப்படுகிற செய்திகள் எல்லாம் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி உங்களை சந்தோஷப்பட வைக்கிறதா இருக்கும். But we don't go to church to feel good, you know. நம்ம சபைக்கு போகும் பொழுது நாம் நலமாய் இருக்கணும், நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லி போக கூடாது. We go to church to know the truth. நம்ம ஏன் சபைக்கு வருகிறோம்? சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக வருகிறோம். Because feel good you can experience anywhere in the world. நீங்க அப்படியே சுகமாய் சந்தோஷமாய் நினைக்கிற ஆசிக்கிற இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நீங்க கிடைக்கும். There are beautiful places that you can go to for entertainment, some nice restaurants where you can have wonderful food and very well served, and so many other places that make sure that you're very well taken care of. நீங்க அநேக இடங்களுக்கு போலாம், நன்றாக வடிவமைக்கப்பட்ட இடங்களிலே உங்களுக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் அல்லது இந்த மாதிரி உணவகத்துக்கு போகும் பொழுது அங்க ருசியான சாப்பாடுகள் உங்களுக்கு. Now R.E.V.C.Paul says, R.E.V.C.Paul என்ற ஒரு how do you choose a church? How do you choose a church? எப்படி நீங்க சபையை தேர்ந்தெடுக்கணும் என்று சொல்லி இவர் சொல்றார். What is சொல்றார். the first criteria? What is the first one you say condition? This is the church I want to go. Number 1 condition. முதல் நிபந்தனை என்ன? நான் ஒரு சபையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். Now a lot of Indian people choose church on the basis of convenience. அதாவது அநேக தமிழர்கள் எப்படி சபையை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்றால் எனக்கு சாதகமாக இருக்கிறது, எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது, convenience ரொம்ப வசதியா இருக்கிறது. So they say the church is nearby now, that one must go take 2 buses, you know. Nearby go nearby la. நம்ம இந்த திருச்சபை பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு வசதியா இருக்கும், அதனால இங்கே தேர்ந்தெடுத்துறோம். Someone say this church they take care of
members very well. சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, அங்கத்தினர்களை ரொம்ப அருமையா பாதுகாத்துக் கொள்றாங்க, அதனால. Some will say the church after the church service, nice fellowship. ஆராதனைக்கு பிறப்பாடு நல்ல ஐக்கியம் இருக்கிறது, நல்ல சாப்பாடு. Some will talk to you about car parking. சிலர் வந்து காடி நிறுத்துகிற இடத்தை குறித்து சொல்லுகிறாங்க. Some will talk about clean toilets. சில பேர் என்ன சொல்லுகிறாங்க, சுத்தமான கழிவறைகளை குறித்து சொல்லுகிறாங்க. Some will talk about the aircon and the seating inside the building. சில பேர் நம்ம கட்டடத்துக்குள்ள இருக்கிற குளிர் சாதன வசதி, நாட்காலிகளை குறித்து. Now listen very carefully. நல்ல கவனமாய் கேளுங்க. Those things can be important, may be important. அதெல்லாம் ஒருவேளை முக்கியமா இருக்க கூடும். But the most important thing is that you got to know whether the truth is being taught there. முக்கியமான ஒரு காரியம் சபையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல என்ன முக்கியமான காரியம் என்றால் அங்க உண்மையாய் சத்தியம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறதா இல்லையா. Now I am not saying that this is the only church that we teach the truth and therefore all the Christians must attend here. நான் நிச்சயமாய் சொல்லல சோர்ல இருக்கிற எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் இந்த சபைக்கு தான் வரணும், காரணம் இங்க தான் சத்தியத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறோம் என்று. But if you give me a platform, I will say that. ஆனா அப்படிப்பட்ட எனக்கு ஒரு நிலைமை கிடைக்கும் என்றால், ஒரு மேடை, நான் நிச்சயமாக சொல்லுவேன். Now listen, கவனிங்க. there might be a lot of churches who are speaking the truth. நான் நிச்சயமாகவே நிறைய திருச்சபைகள் உண்மையை பேசுகிற. But your choice must be speaking the Bible truth. வேதாகமத்தின் சத்தியங்களை உண்மைகளை வெளிப்படுத்துகிற திருச்சபை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். That is why even my sermon must be tested. அதுக்கு தான் நான் இப்பொழுது சொல்லுகிற வண்ணமாக என்னுடைய பிரசங்கங்களை கூட நீங்கள் சோதித்து அறிகிறது முக்கியம். How do you test my sermon if you do not know how to test it? எப்படி என்னுடைய பிரசங்கங்களை செய்திகளை நீங்கள் சோதிப்பீர்கள், அது உங்களுக்கு தெரியாது இருந்தால். That is why these notes are here. அதனால தான் இந்த குறிப்புகள் உங்களிடத்திலே கொடுக்கிறேன். So read this, இத படியுங்கள், share it with somebody, யார்கிட்டயா சொல்லி, or share it with a pastor whom you like or who is your friend. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இல்ல உங்களுக்கு கூட்டாளி நண்பராய் இருக்கிற ஒரு போதகரிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Ask them their advice. அவர்களுடைய ஆலோசனையை கேளுங்கள். Is Pastor R.E.C.Paul writing the proper way? நீங்க பாஸ்டர் R.E.C.Paul சரியா தான் எழுதுறாரா கேளுங்க. Or is he preaching the real truth? இல்ல உண்மையான சத்தியத்தை தான் அவர் பிரசங்கிக்கிறாரா? If they disagree, then come and share with me. Maybe I will share with you my opinion. அவர்கள் வேற மாதிரி ஏதாவது காரியங்களை சொன்னாலும் என்னிடத்துல வந்து கேளுங்கள், என்னுடைய ஆலோசனை நான் உங்களுக்கு. But the idea is you must get to the truth. நீங்கள் நிச்சயமாகவே இந்த உண்மையின் ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Because only the truth will free you. ஏனால் இந்த சத்தியம் தான் உங்களை விடுதலையாக்க போகிறது. Now let's go quickly about to a few things that I want to share with you. சில காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன், சீக்கிரமாக கவனிங்க. Now today I want to share with you that one of the most important things when you read the Bible you must understand is the context. That means the situation that is written in the scriptures. அதாவது இந்த முதலாவது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற குறிப்பு எதுவென்றால், நீங்கள் வேதாகமத்தை வாசிக்கும் பொழுது, அணுகும் பொழுது எந்த சூழ்நிலையில் அது எழுதப்பட்டு என்பதை அறிகிறது முக்கியம். Now for example, the Bible says I'm going to bless you. வேதாகமம் சொல்லுகிறது நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன் என்று. That is good. அது ரொம்ப நல்லது. But you must understand to whom it was spoken to. யாரிடத்திலே இந்த காரியம் சொல்லப்பட்டது என்பதை அறிகிறது முக்கியம். And why was it spoken? ஏன் அது சொல்லப்பட்டது என்பதை அறிகிறது. Why God says I'm going to bless this person? ஏன் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன் என்று சொல்கிறார்? And why that fellow needs to be blessed? ஏன் அந்த நபர் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும்? But you cannot take that அந்த வார்த்தையை அப்படியே நீங்க தனியா எடுத்துக்கொண்டு and tell every one of us are going to be blessed. அப்ப எல்லாரையும் பார்த்து எல்லாரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க போறாருன்னு சொல்லக்கூடாது. I'm talking about blessing in the sense of material goods la. நான் என்ன ஆசீர்வாதத்தை குறித்து சொல்லுகிறேன் என்றால் நம்ம பொருளாதார ரீதியிலே என்னப்படுகிற காரியம். Then God says I'm going to give you the land. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு நான் ஒரு நிலத்தை கொடுக்க போகிறேன். Wherever you walk on I'm going to give you the land. நீ எங்கெல்லாம் நடக்கறியோ, எங்க பாதப்படுதோ அங்கெல்லாம் அந்த நிலத்தை உனக்கு கொடுக்கிறேன். He told Joshua that promise. He told Abraham that promise. யோசுவா இடத்திலே ஆபிரகாம் இடத்திலே இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்தார். But you must understand the Bible was talking about a physical land, that what God was going to give his people to dwell. Canaan was a physical land where these people must produce and become a nation. நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும், அது சொல்லப்பட்ட சூழல் எப்படி என்றால் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற உண்மையான நிலத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது. அந்த இடத்திலே அவர்கள் போய் சேர்ந்து அடைந்து விவசாயம் செய்து அவங்க பழுகி பெருக வேண்டும். That is the context. அதுதான் அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிற சூழல். He told Abraham, walk north, south, east, west, what you can see. I'm going to give this land to a nation called Israel.
அப்ப அவர் என்ன சொல்கிறார் அந்த இடத்துல, இந்த சூழல்ல எப்படி எழுதப்படுகிறது என்றால், நீ நடக்கிற இடங்கள் எல்லாத்திலையும் அந்த நிலங்கள் எல்லாத்தையும் உனக்கு சொந்தமாய் கொடுப்பேன். காரணம், இது ஒரு தேசத்தை கட்டி எழுப்பும்படியா. இந்த தேசத்தின் பேர் இஸ்ரேல். So this is going to be your country. இதுதான் உன்னுடைய தேசம் என்று சொல்லுகிறார். You cannot take that scripture, அந்த வசனத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு walk around Sultan's palace, நம்ம போய் நம்மளோட ஜோகோ சல்டனோட பேலஸ் எல்லாம் சுத்தி and say, Lord, wherever the sole of my feet steps, you said you're going to give it to me, so this palace is going to be mine. அப்பா, இது நீங்க தான் சொன்னீங்க, என் பாதம் எங்க வைக்கிறனோ அதெல்லாம் என்னோட இடம் சொந்தமாயிரும்னு. இந்த பேலஸ் அப்படியே எனக்கு சொந்தமாட்டோன்னு சுத்தி வந்தீங்கன்னா, you understand that's not what the Bible teaches. அது வேதாகமம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது. The Bible says God told that to Abraham to fulfill a particular purpose. தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை, அவர் கொடுத்த ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் அது. Every time somebody is in problem, சில பேர் அநேக நேரத்திலே சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது, I cannot sleep at night. நான் ராத்திரி no, they are telling me the problem, I cannot sleep at night. அப்ப வந்து இடத்துல சொல்றப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்னால சரியா ராத்திரி தூங்க முடியல, I get bad dreams, எனக்கு கெட்ட கனவா வருது, something comes and chokes me, என்ன வந்து ஏதோ கழுத்து நெரித்து கொள்ற மாதிரி இருக்குது. Every time I get up from the bed and I sweat like crazy. நான் படுக்கையில இருந்து எழுந்திருக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே என்னோட மேல அப்படியே வியர்வையா இருக்கிறது. I'm scared of my house. என்னோட வீட்டை குறித்து எனக்கு பயமா I'm இருக்கு. scared of the room. என்னோட அறையை குறித்து. Now what will you advise? What will you advise? என்ன நீங்க சொல்லுவீங்க? What will you advise? என்ன நீங்க ஆலோசனை கொடுப்பீங்க? பயப்படாதே தெரியாது. Now okay, never mind. We will normally say, read Psalm 91 and go to sleep. The devil won't come. நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எப்பொழுதும், சங்கீதம் 91 எடுத்து வாசிச்சுட்டு வருங்க, பிசாசு அதுக்கு அப்புறம் வராது. Right, Psalm 91. Oh, what is Psalm 91? உன்னதமானவர், he who dwells in the shadow of the Almighty will fear no evil. Let's turn to Psalm 91:1. சங்கீதம் 91:1. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். All right, okay, then let's start that first verse. அந்த முதல் வசனத்துல Now what is the verse saying? என்ன அந்த வசனம் சொல்லுகிறது? Who is the one who dwells in the shadow of the Almighty? யார் இங்க குறிப்பிடப்படுகிற நபர் தேவனுடைய மகா உன்னதத்திலே வாசம் பண்ணுகிறது? Who is constantly protected by God? யார் தொடர்ந்தாற் போல தேவனால் பாதுகாக்கப்படுகிறது? Who is protected so that the devil does not come and choke you at night? யார் உங்களை பாதுகாக்கிறார்? Who? இல்லடா, who is protected? Who? What does the thing say? What does the Bible say? Ayyo. Not me. Not you. Who? அந்த லைன் வளங்கட்டி எப்படிலாம் பைபிளை படிச்சுட்டு இருக்க போறீங்க? என் வாய் திறக்காதீங்க. Read again. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். So who dwells under the shadow of the Almighty? யார் இந்த மகிமையான தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே இருக்கிறது? I didn't ask you anything. Now, read the first verse. He who dwells in the shadow of the... He who dwells in the... Let me get the verse. Something is easy to find. Psalm 91, verse 1. Let me get the right one. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. So who lives in the shadow of the Almighty? He who dwells in the shelter of the Most High. It's not simply not he, me, you, I. No, you know. இது நீனே நானே அப்படிங்கற சொல்லுகிற ஒரு காரியம் கிடையாது. The man who is protected is the man who dwells in the shelter of the Almighty. எந்த மனுஷன் தேவனால் பாதுகாக்கப்படுகிறான், எந்த மனுஷன் தேவனுடைய உன்னத மறைவிலே இருக்கிறானோ அவன் மாத்திரம் தான் பாதுகாக்கப்படுவான். So the question is, immediately the first question we got to
ask is, அப்ப முதல் கேள்வி are you நீங்க கேட்கணும். dwelling in the shelter of the Almighty? நீ தேவனுடைய மறைவில இருக்கிறியா இல்லையா என்பது கேட்கிறது தான் முதல் கேள்வி. So if you dwell there, then you are protected. நீங்க அவருடைய மறைவில தங்கி இருக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா உங்களை தேவன் பாதுகாப்பார். Now this is a conditional blessing. இது ஒரு நிபந்தனைக்குரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். Psalm 91 only applies to a fellow who choose to live under the shadow of the Almighty. இந்த சங்கீதம் 91 யாருக்கு குறிப்பாய் கொடுக்கப்படுகிறது? தேவனுடைய உன்னதமான மறைவில் இருக்கிறவனுக்காக கொடுக்கப்படுகிற ஒரு சங்கீதம். If the fellow is a no good, useless fellow, worth nothing, இவன் ஒரு பயனில்லாத பிரயோஜனமற்ற ஒரு மனுஷனா இருந்து he is a disgrace to the total Christian community. இந்த கிறிஸ்தவத்திற்கே ஒரு கேடுள்ள ஒரு கேவலமான இடத்துல He has no honor or respect for God. தேவனிடத்துல எந்த ஒரு கனமும் மரியாதை எல்லாம் இருக்கிற And இந்த then one day the devil comes and presses him, ஒரு நாள் பிசாசு அவனை அழுத்தும் பொழுது, and we will give him, read this one, you will be all right. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுறோம்? சங்கீதம் 91 வாசி சரியாயிரும். No, we got to tell him you will not be all right. நம்ம என்ன சொல்லணும் அவன்கிட்ட? You சரியா got to change your accommodation. நீ இருக்கிற சூழலை விட்டு நீ வெளியே வா. You got to move from somewhere, wherever you are, to the shelter of the Almighty, where God is. You got to come under Him. நீ எந்த இடத்துல இருக்கிறியோ அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வந்து தேவனுடைய உன்னதமானவருடைய மறைவில வரும் பொழுது உனக்கு பாதுகாப்பு. That talks about how you live, how you submit, to whom you submit, what you obey, what you don't obey, what you do, how you speak. Everything is on that particular verse. அது நீ எப்படி கீழ்ப்படிகிறாய், எப்படி வாழ்கிறாய், யாரை சார்ந்து இருக்கிறாய் என்ற எல்லா நிபந்தனைக்கு உரியதாய். So you understand what I mean? உங்களுக்கு விளங்குறதா? Read the Bible verse carefully. தேவ வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது மிக கவனமாய் வாசி. Very, very carefully. ரொம்ப கவனமாய் வாசி. You must ask questions again and again and again and again. மறுபடியும் கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். Now one more example and then I will go to the next point. இன்னொரு குறிப்பை வசனம் வாசித்து Matthew chapter 10. மத்தேயு 10வது அதிகாரம். Read verse 42. 42வது வசனம். சீஷன் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்க கொடுக்கிறவனும் தன் பலனை அடையாமல் போகான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். Now this is a very simple verse. இது ரொம்ப சுலபமான வசனம். Somebody comes to your house in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில ஒருத்தர் உங்க வீட்டுக்கு வருகிறார். He comes to your house for prayer. உங்க வீட்டுக்கு ஜெபத்துக்கு வருகிறார். Or he comes to bless your car or something like that. இல்ல உங்க காடிகளை நீங்க வாங்கி இருக்கிற காரை ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கபடியா வந்து. Or he wants to give you a tract or a Bible or something like that. இல்ல உங்களுக்கு ஒரு வேதாகமோ இல்லது கைப்பிரதியோ கொடுக்கும்படியா வந்து. So he is coming in the name of Jesus. அவர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களிடத்தில் வருகிறார். So you give him water to drink. அப்ப நீங்க என்ன கொடுக்கறீங்க? ஒரு கலசத்துல தண்ணி கொடுக்கறீங்க. So what does the Bible say? என்ன வேதம் சொல்லுகிறது? When you give him a drink, அவர்களிடத்தில் நீங்க அந்த தண்ணியை கொடுக்கும் பொழுது you will receive the reward. நீங்க அந்த நிச்சயமாகவே பலனை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். If you take care of a prophet, ஒரு தீர்க்கதரிசியை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கீங்களா? you will get the prophet's reward. That's what the Bible says. நீங்க தீர்க்கதரிசியோட ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். So a lot of preachers or pastors like me will tell you, hey, when pastor come to your house, you better give him drink, you know. அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி போதகர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க எப்பொழுதும்? பாஸ்டர் உங்க வீட்டுக்கு வரப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்? உடனே தண்ணியை கொடுக்கணும். Now you don't have to worry. ஆனா நீங்க கவலைப்படாதீங்க. Because I know when I come to your house, you don't give me anything. I know these people. ஏன்னா எனக்கு நிச்சயமா தெரியும் நான் வீட்டுக்கு வந்தா நீங்க கண்டிப்பா எதுவும் கொடுக்க மாட்டீங்க. Hard mind kind of people. ரொம்ப கடினமான ஒரு ஜனக்கூட்டத்தார். I come there, sit there, giving signal also you cannot move. You will never move, I know. நான் உங்களுக்கு அப்படி இரும்பி சில அடையாளங்களை காட்டியும் நீங்க அசைய மாட்டீங்க. Never mind. We go back to the Bible, good people. பரவாயில்லை, நம்ம வேதத்துல இருக்கிற நல்ல ஜனங்களை குறித்து Now, so what does the pastor comes to? அப்ப போதகர் என்ன சொல்றாரு உங்களுக்கு? When the pastor comes to you, போதகர் வீட்டுக்கு வந்தாரா? when you take care of him, அவரை நீங்க பாதுகாக்க you will be rewarded. நீங்க பலன் பெறுவீர்கள். When a prophet comes to your house, ஒரு தீர்க்கதரிசி வீட்டுக்கு வராரு, or a preacher comes to the house, ஒரு பிரசங்கிமார் உங்க வீட்டுக்கு வராரு, take care of him, அவர்களை நீங்க பாத்துக்கொண்டீங்க, rewarded. நீங்க பலனை பெறுவீர்கள். That's what exactly the Bible says. அதுதான் வேதம் நிச்சயம். But you must understand, ஆனா உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளணும். I will read it to you in English and then I will explain. It's easier for me. Luke chapter 10 verse 42. This is what
This is what Matthew 10:42, sorry. This is what the English Bible says. Okay, and whoever gives one of these little ones a cup of cold water. இந்த சிறியவனுக்கு ஒருவனுக்காவது ஒரு கலசம் தண்ணீரை கொடுப்பான் என்றால், that means he is talking about a group of people, these little ones. அப்ப அவங்க சொல்லும் பொழுது அவங்க சொல்லுகிறாரு இது சிறியவனில் ஒருவன், அப்பனா ஒரு கூட்டத்தாரை குறித்து பேசுகிறார். When you read that verse, immediately your question is, who are the little ones he is talking about? நீங்க வாசித்த பிறகு உடனே உங்களோட சிந்தைக்கு உங்க கேள்வி எது வரணும்? எந்த கூட்டத்தாரை குறித்து பேசுகிறார்? He actually talks about the little ones from verse 1 to verse 41. அந்த என்ன அங்க எழுதப்பட்டிருக்கும் 1வது வசனம் தொடங்கி 41வது வசனம் வரையிலே சொல்லப்பட்ட அந்த கூட்டத்தாரை சொல்லுகிறார். Read the whole chapter, you will know whom God is talking about. அப்ப நீங்க முதல் வசனம் தொடங்கி 41வது வசனம் வரையில நீங்க வாசிப்பீர்கள் என்றால் நிச்சயமா உங்களுக்கு விளங்கும் ஆண்டவர் யாரை குறித்து சொல்லுகிறார். Basically God is talking about the disciple. அவர் என்ன யாரை குறித்து பேசுகிறாருங்க? சீஷர்களை குறித்து. He is talking about the one who is going to go through a lot of suffering. அநேக பாடுகளை அனுபவிக்க போற சீஷர்களை குறித்து. He is குறித்து. talking about a disciple who is going to be chased from one town to another town. ஒரு தேசத்துல ஒரு பட்டணத்திலிருந்து இன்னொரு பட்டணத்துக்கு துரத்தி அடிக்கப்பட போகிற சீஷர்களை குறித்து. He is talking about a group of disciples that are going to lose their houses and even their families. அவர்களுடைய குடும்பங்களையும் அவர்களுடைய வீடுகளையும் இழக்க போகிற சீஷர்களை குறித்து பேசுகிறார். He is talking about people who will be caught by the Roman government and will be imprisoned. ரோமர் அரசாங்கத்தாலே பிடிக்கப்பட்டு அவர்கள் சிறையடைக்கப்படுகிற போகிற சீஷர்களை குறித்து பேசுகிறார். And these people, இந்த ஜனங்களை குறித்து, when they come across your house, உங்கள் வீடுகளில் இப்படிப்பட்டவர்கள் வரும் பொழுது, they see that you are a Christian, நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அவர்கள் அறியும் பொழுது, they come to your house. உங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். Jesus says, when you give him a cup of water, இயேசு சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு கலசத்தில் தண்ணீர் because that guy doesn't even have a cup of cold water. ஏனா அவர்களிடத்துல ஒரு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கலசம். All his life he has been chased from one town to another because of the name of Jesus. வாழ்க்கை முழுதும் இயேசுவின் நாமத்தின் நிமித்தம் ஒரு பட்டணத்திலிருந்து இன்னொரு பட்டணத்துக்கு அவர்கள் துரத்தப்படுகிறார்கள். Suddenly he comes across your path. திடீரென்று உங்களுடைய பாதையிலே அவர் வருகிறார். You find out that he is a man who has been persecuted for the faith. நீங்க அறிந்து கொள்கிறீர்கள் தேவனுடைய நாமத்தினாலே உபத்திரவம் பண்ணப்பட்ட ஒரு சீஷர்கள். You drag him to your house. உடனே அவர்கள் இழுத்து கொண்டு உங்க வீட்டுக்கு போயிரு. And you tell him, Pastor, I don't have much. என்னிடத்துல ஒண்ணும் இல்ல போதுகிறேன். But I have some water, plain, good, clean water. என்ற சுத்தமான தண்ணி மாத்திரம் இருக்குது. I want to give it to you. உங்களிடத்துல நான் கொடுக்க ஆசைப்படுறேன். And that guy says it has been a week or months since I drank some clean water. ஒருவேளை அவர் சொல்லி இருக்கலாம் நான் அநேக வாரங்கள் மாதங்கள் ஆயிடுச்சு நான் சுத்தமான தண்ணியை குடிக்கிறேன். And he drinks the water that you gave him. நீங்க கொடுக்கிற அந்த தண்ணீர் அவர் குடிக்கிறார். Jesus says you will be rewarded. இயேசு சொல்லுகிறார் நீர் பலன் பெறுவாய். Read the chapter, you will agree with me. நீங்க அந்த முழு அதிகாரத்தை வாசிப்பீர்கள் என்றால் என்னோடு நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்கள். You understand? விளங்குதா உங்களுக்கு? It is not for the fellow who sits in Kentucky before visiting your house and you give him something and you expect, oh, I'm going to be rewarded because Pastor R.E.V.C.Paul came to my house and drank tea. அப்ப நீங்க நினைக்க கூடாது இவங்க வர்றதுக்கு முன்பாக கேஎஃப்சில உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நீங்க கொடுக்கிற தண்ணியை குடிச்சிட்டா ஓ பாஸ்டர் குடிச்சிட்டாரு எனக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் வந்துரும். It is not talking about people like us, you know. அப்படிப்பட்டவர்கள் நபர்களை குறித்து இங்க பேசுற கிடையாது. It is talking about Christians who are suffering for the faith, who have been persecuted in the region, who are treated well by fellow believers. தேவனுடைய நாமத்தின் நிமித்தம் பாடுகள் அனுபவிக்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு சீஷர்களை குறித்து இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு. 3 months ago Esther treated three angels came to their house. 3 மாதத்துக்கு முன்பாக சிஸ்டர் எஸ்தர் 3 தேவதூதர்களை பணிவிடை செய்திருக்கிறார். She made cake, everything, nice drink, everything gave them. கேக்லாம் செஞ்சு நல்ல தண்ணியெல்லாம் குளிர்பானம்லாம் கலக்கி கொடுத்தார். Now total bankruptcy. I tell you. That angel fraud la. Sorry, okay. So you must understand, you must ask question, who is Jesus talking about? நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது யாரை குறித்து இந்த இடத்துல அவர் பேசுகிறார்? Who is this? What is the Lord saying and to whom is he saying? யாரை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறார், யாரிடத்தில் பேசுகிறார் என்பதை நீங்கள் So read chapter 10, you will know that I am telling you the truth. நீங்க 10வது அதிகாரத்தை முழுமையாக வாசிப்பீர்கள் என்றால் நான் சொன்னது உண்மை என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். The second thing I want you to know when you interpret Bible very quickly. இரண்டாவது காரியம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்யும் பொழுது. What is the purpose of Christianity?
Christian life? கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை நோக்கம் தான் என்ன? Why is the Bible given to us? எதுக்காக வேதம் நம்ம கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? Why the Lord sends you preachers and pastors? எதுக்காக பிரசங்கிமார்கள் போதகரை உங்கள் மத்தியில் அனுப்பி இருக்கிறார்? Why God gives you a church? எதற்காக உங்களுக்கு திருச்சபைகளை கொடுத்திருக்கிறார்? There is a purpose for all this. எல்லாத்துக்குமே ஒரு நோக்கம் இருக்குது. We are coming to service to listen to a sermon. நம்ம ஆராதனைக்கு வருகிறோம் செய்தியை கேட்கும்படியாக. We are arranging special meetings and then we go and be blessed. சில சமயங்களிலே நம்ம விசேஷ கூட்டங்களை ஏற்படுத்துகிறோம், அங்க வந்து நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பெறுகிறீர்கள். The preacher invites you to come in front and he prays for you. பிரசங்கிமார்கள் உங்களை முன்னுக்காக அழைத்து உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறார்கள். And they prophesy. அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார்கள். And they bless you. உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார்கள். And then they give you advice. அதுக்கப்புறம் ஆலோசனை கொடுக்கிறார்கள். All these are good. எல்லாமே நலம். But then what is the purpose of all this? இது அனைத்திற்கும் என்ன நோக்கம், என்ன காரணம் என்பதை நீங்க அறிந்து கொள்ள வேண்டும். REV.C.Paul was a great theologian. I don't know whether he's still alive or not, but he must be about nearing his 100 years if he's alive. REV.C.Paul ஒரு இறையியல் நிபுணர் இருக்கிறார். அவர் உயிரா இருக்கிறார் தெரியல. இப்ப இருந்திருந்தா ஒரு 100 வயசு கிட்ட இருக்கு. Now he says the purpose of redemption is your sanctification. நீங்க மீட்கப்பட்டதின் காரணமே நீங்க சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுக்காக. So the whole purpose of all that we are doing, the fellowship, the talking with one another, praying for one another, listening to a sermon, reading the Bible, hearing a sermon in the internet, or reading a good Christian book, why is all this happening? So that we will become more and more like Jesus Christ. இது அவர் என்ன எழுதுகிறார் என்றால், நம்ம செய்கிற அநேக காரியங்கள், ஆராதனைக்கு வருகிறது, வேதத்தை வாசிக்கிறது, ஜெப கூட்டங்களிலே கலந்து கொள்கிறது, இந்த அனைத்து காரியங்களும் எதற்கு சார்ந்ததா இருக்க வேண்டும் என்றால், நாம் தொடர்ந்தாற் போல கிறிஸ்துவை போல மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். So everything must make you more like Jesus Christ. நம்ம செய்கிற அனைத்து காரியமும் இயேசுவை போல நம்மளை மாற்றணும். I was sitting with my brothers. என்னுடைய சகோதரர்களுடன் அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன். We were discussing these theological things. இந்த இறையியல் குறித்து அநேக காரியங்கள் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம். And one of them said, ஒருவர் அதில் சொன்னார், a preacher came from India. இந்தியாவில இருந்து ஒரு பிரசங்கிமார் வந்திருந்தார். And prophesied over one person. ஒருத்தர் மேல ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னார். And you are going to be a multi-millionaire. நீ வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரனா மாற போற. Recently I met somebody in Johor. ஜோஹர்பாரில சில நாட்களுக்கு முன்பு சிலரை கவனித்தேன். And he said, அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, the preacher said, இந்த பிரசங்கிமார் சொல்லுகிறார், within 3 years 3 வருடங்களிலே you are going to be a very wealthy man in this state. இந்த முழு மாவட்டத்திலே ஒரு பெரிய பணக்காரனாக மாற போற. Now I don't want to judge that prophecy because I'll get angry if I judge that. So leave that prophecy aside. அந்த தீர்க்க தரிசனம் நாம நியாயத்திற்கு போவது கிடையாது. அப்படி அதை விட்டு விடுவோம். My question is, என்னோட கேள்வி என்னவென்றால், by making you a multi-millionaire, will you become more like Jesus? நீ ஒரு பெரிய பணக்காரன் ஆவது நிமித்தமாக நீ இயேசு போல மாறிடுவியா? There are some people like that. அப்படி சில நபர்கள் இருக்கிறார்கள். God gives them lot of wealth. அநேக வசதிகளையும் பணத்தையும் ஆண்டவருக்கு சில பேருக்கு கொடுக்கிறார். They hold on to God and they do everything so that they will become like Jesus. அவர்கள் இருந்த போதிலும் அப்படியே தேவனை சார்ந்தவர்களை அவர் பிடித்துக் கொண்டு இயேசுவை போல மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். But that is only 1 or 2% in this world. அது வந்து 1-2% தான் இந்த உலகத்துல. 99% will abandon God. 99% நிச்சயமாக தேவனை விட்டு விலகி விடுவார். See, my question is, when a prophecy come, when a preaching come, when you read the Bible, when you read a book, when you watch a Christian movie, whatever, will it make you more like Jesus? நீங்க செய்தியை கேட்கும் பொழுது, பிரசங்கிமார் உங்களுக்கு ஜெபிக்கும் பொழுது, நீங்க வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது, இல்ல தீர்க்க தரிசனம் பெறும் பொழுதும் அது உங்களை தேவனுக்கு முன்பாக கிறிஸ்துவை போல மாற்றுகிறதா என்பது கேள்வியா இருக்க வேண்டும். This is all God is occupied with. God is occupied with this. இதுல எல்லாவற்றிலும் தேவன் முழுமையாக இருக்க வேண்டும். He wants you every day to become more and more and more like his son. ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்குள்ளாக நீங்க கிறிஸ்துவை போல மாறிக்கொண்டே இருக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். Let me put this in brackets, but safely, I hope you won't misunderstand me. He may not be bothered about anything else, or that is actually secondary. Everything else is secondary. இதை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைத்து நான் சொல்லுகிறேன்.
தேவனை பொறுத்தவரையில மற்ற காரியங்கள் எல்லாமே இரண்டாவது காரியம். முதல் காரியம், primary purpose of God, the Holy Spirit, God the Father and God the Son, is to make us more and more like Jesus. இயேசுவை போல நம்ம மேலும் மேலும் மாற வேண்டும் என்பதுதான் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர்களுடைய இந்த ஆவியானவரின் நோக்கமாயும் எண்ணமாயும். How do you judge a preaching? எப்படி ஒரு பிரசங்கி மாறுவதை நீங்க How do you judge a prophecy? How do you judge a prophecy? எப்படி நீங்க ஒரு தீர்க்கதரிசியை நிதானிப்பீர்கள்? How do you judge a book? எப்படி ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறீர்கள், அதை எப்படி நீங்க நிதானிப்பீர்கள்? Or a sermon that you listen to in the YouTube? நீங்க யூடியூப்ல கேட்கிற ஒரு செய்தியை எப்படி நீங்க நிதானிப்பீர்கள்? Oh, I am healed when I listening also I am healed. நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே எனக்கு சுகம் வருகிறது. No, if you are healed, good la. நீங்க சுகம் அடைஞ்சீங்கன்னா நல்லது, ரொம்ப. But I want to tell you, getting healed will not take you to heaven. ஆனா என்ன நான் சொல்கிறேன் என்றால், நீங்க சுகம் அடைந்ததனால் நீங்க பரலோகம் சேருவதில்லை. A perfect body will not take you to heaven. You understand? ஒரு பரிபூர்ண சரீரம் எனக்கு இருக்கு, அதனால நான் பரலோகம் அடைந்து விடுவேன். It is the inner man that must conform to the image of God. இந்த உள்ளான மனுஷன் இந்த தேவனுக்கு ஒப்பான சார்பான சார்பிலே உருவிலே மாற. Galatians chapter 4:19. This verse puts me to shame. I must resign as a pastor immediately. கலாத்தியர் 4:19 வசனம் என்னை அவமானப்படுத்துகிற ஒரு வசனமாய் இருக்கிறது. Paul is a pastor. Paul is a pastor. பவுல் ஒரு போதகர். And this is how Paul worked. பவுல் இப்படிதான் வேலை செய்தார். Look at that verse 4:19. கலாத்தியர் 4:19. என் சிறு பிள்ளைகளே, கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் உருவாகும் அளவும் உங்களுக்காக மறுபடியும் கர்ப்ப வேதனை படுகிறேன். You see, the Galatian church is actually slowly backsliding, you know. இந்த கலாத்திய திருச்சபை என்ன நடந்ததுன்னா மெதுவாக அப்படியே பின்வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள். They actually started with grace, God's blessing. It was Jesus alone. By Jesus alone we are saved. That was the starting point. கிருபையிலே ஆரம்பித்து இயேசுவுடைய கிருபையில் தான் எங்களை ரட்சித்தது என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை ஆரம்பித்தார்கள். Slowly some false teachers came into the church. கள்ள போதகர்கள் அப்படியே மெதுவாக உள்ள நுழைந்ததுனால, and they taught them Jesus alone is not enough. அவர்கள் என்ன கருத்து கொடுத்தாங்க? இயேசு மாத்திரம் போதாது, you also need to be circumcised. நீ விருத்த சேதனமும் செய்யணும்னு சொன்னாங்க. Paul got very angry. பவுல் ரொம்ப கோபம் வந்தது. Paul says no, that is false gospel. அப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி கிடையாது, அது ஒரு தவறான போதனை. Jesus alone saves you. இயேசு மாத்திரம் தான் உங்களை விடுதலையாக்க முடியும். Not Jesus and plus and plus and plus. இயேசு அது கூடுதலாக 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 அப்படின்ற எந்த ஒரு காரியமும் கிடையாது. So he writes the Galatian letter. கலாத்திய திருச்சபைக்கு எழுதுகிறார். And this is what it says in chapter 4 verse 19. இதுதான் அவர் சொல்லுகிறார் கலாத்தியர் 4:19. I labor like a woman travails in childbirth. நான் கர்ப்ப வேதனை அடைகிறேன் ஒரு தாயை போல என்று எழுதுகிறார். You know, a woman goes through childbirth. She cries, she screams, she drags, she sweats. And before the child is born, you have seen somewhere or read somewhere. ஒரு கர்ப்பிணி தன்னுடைய பிள்ளையை பெற்றெடுப்பதற்கு முன்பாக அவர்கள் கடந்து போகிற अनेक வேதனைகளை குறித்து இது விவரிக்கிறதா இருக்கு. Paul writes to the church and says, this is what I am going through. பவுல் எழுதும் பொழுது சபைக்கு சொல்றார், இதுதான் இந்த சூழ்நிலைக்குள்ள தான் நான் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன். Only for one purpose. ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக. That Christ must be found in you. கிறிஸ்து உங்களிலே பூரணம் அடையும்படியாக. I don't do that for your healing. உங்களுடைய சுகத்திற்காக நான் செய்யல. I don't do that because you must become a millionaire. நீ பணக்கார ஆவணும்ன்றதுக்காக. I don't do that because you must buy a house or a car. நீ ஒரு பெரிய வீடோ பெரிய காடி வாங்கணும்ன்றது நான் இத செய்யல. I travail with pain and labor like a woman going through childbirth simply because I want Christ to be found in. நான் படுகிற இப்படிப்பட்ட ஒரு கர்ப்ப வேதனையின் ஒரு பெண் எப்படி ஒரு கர்ப்ப வேதனைக்குள்ள கடந்து போகிறாரோ இந்த வேதனை எல்லாம் படுகிறது ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக கிறிஸ்து உனக்குள்ள உருவாக வேண்டும். When I read that, இதை நான் வாசிக்கும் பொழுது I thought to myself, I am the number one out pastor in this world. இதை நான் வாசிக்கும் பொழுது முதல்ல நான் நினைத்த காரியம் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப அவுட்டாவான பாஸ்டர் நான் தான். Because I don't go through a fraction of that kind of a pain. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனைக்குள்ள நான் கடந்து போகிறேன் என்பது ஒரு கேள்விதான். Most I will wonder why they didn't come to church. நான் என்ன யோசிப்பேன், ஏன் இவங்க சபைக்கு வரல? Or when somebody tells me that they have gone back to some other faith,
some other things, or they have abandoned Christianity, I may feel hurt a little bit. மற்ற மதத்துக்கு நான் போயிட்டேன் இல்ல மற்ற காரியங்களிலே நான் ஈடுபடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒருவேளை சிறு ஒரு வேதனை இருக்கும். That's all. அவ்வளவுதான். I got a lot of other people to take care. காரணம் மற்றவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். Now that was not the heart of Pastor Apostle Paul. அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயத்தை உடையவர் அப்போஸ்தலர் பவுல் கிடையாது. Paul says, I go through so much of pain. பவுல் சொல்லுகிறார், I see that you are backsliding. நீங்க பின்வாங்கி போகிறதை குறித்து நான் அவ்வளவாய் கஷ்டப்படுகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். I am praying that God will give me that heart. அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயத்தை தேவன் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். A heart that will go through pain so that Christ will be formed in the lives of. ஒரு இருதயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனைக்குள்ளாய் கடந்து சென்று உங்களுக்குள்ளாய் கிறிஸ்து உருவாக வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை. One more. 2 Corinthians chapter 10 verse 42. 2 கொரிந்தியர் very quickly. Chapter 11 brother, sorry. 11வது அதிகாரம் verse 2. நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். What kind of a guy is this guy? எப்படிப்பட்ட ஒரு நபராய் இருப்பார் இவர்? What material was he made of? என்ன காரியத்தினால செய்யப்பட்டது? I have never seen in my life any pastor like that. இப்படிப்பட்ட ஒரு போதகரை என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் பார்த்தது கிடையாது. All throughout my life I deal with pastors. என்னுடைய முழு வாழ்க்கை முழுதும் அநேக போதகர்களோடு நான் சம்பாஷித்தேன். I worked with pastors in the Methodist conference. நான் மாநாட்டிலே நான் அநேக போதகர்களோடு வேலை செய்திருக்கிறேன். I worked with pastors in the independent churches or whatever you want to call it. இந்த தனித்துவ சபைகளில கூட அநேக போதகர்களோடு நான் வேலை செய்திருக்கிறேன். I worked with pastors who come from foreign land. வெளியூர் நாடுகளில் இருந்து வருகிற போதகர்களோடு நான் வேலை செய்திருக்கிறேன். I am sorry to say, including me, maybe as I told you, I'm the worst. I have never seen anybody with a heart like this guy. இப்படிப்பட்ட பவுலை போல இருதயம் உள்ள ஒரு போதகரையும் என்னையும் சேர்த்து நான் இதுவரை பார்த்ததில்லை. You know what he says? அவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? Did you read in the Bible? Did you bring your Bible? நீங்க வேதாகமத்தை எடுத்து வந்தீங்களா? வாசிச்சீங்களா? You have your Bible with you. Did you read that verse? நீங்க வாசித்தீங்களா அந்த வசனத்தை? Let me read to you in English. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. The second verse. I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. You know what Paul is saying? பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா இந்த இடத்துல? Paul is saying, church, சபையே, when I met you, நான் உன்னை சந்திக்கும் பொழுது I want to present you as a bride to Jesus Christ. நான் இயேசுவினிடத்திலே உன்னை கொடுக்கும் பொழுது நீ ஒரு மணவாட்டியாய் உன்னை கொடுக்க And I want you to be a virgin. நீ வந்து ஒரு கற்புள்ளவளாய் இருக்க. I don't want any man to touch you. எந்த ஒரு ஆணும் உன்னை தொட்டிருக்க கூடாது. I don't want you to be defiled. எந்த விதத்திலும் நீ கலங்கமடைந்து இருக்க கூடாது. I took it as my responsibility to guard you. அது என்னோட கடமை என்று எண்ணி உன்னை பாதுகாக்கிறேன். It's like guarding a teenage girl. எப்படி ஒரு கன்னி பெண்ணை பாதுகாக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு. I don't want you to be touched by anybody. யாரையும் உன்னை தொடாதபடிக்கு நான் I don't want you to touch anybody. நீயும் யாரையும் தொடக்கூடாது. I'm going to guard you with my life. அப்படிப்பட்ட என்னோட வாழ்க்கையை முழுமையாக அர்ப்பணித்து உன்னை பாதுகாக்க போகிறேன். ஏன்? Because one day I promised God, Lord, I will give you a woman that is untouched, that is a virgin, and I will present that girl to you. நான் தேவனிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன், வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு நாள் இந்த கன்னி பெண்ணை அப்பா உன்னோடு நான் உம்மிடத்திலே நான் ஒப்பு கொடுப்பேன். And who was that virgin? யார் அந்த கன்னி பெண்? Here he talks about the Corinthian church. இங்க கொரிந்திய திருச்சபையை குறித்து சொல்றார். விளங்குதா உங்களுக்கு? Paul was dedicated. அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் உடையவர். Paul was totally sold out. தேவனுக்காக முழுமையாக விற்கப்பட்டவர் பவுல். I wish I can see a pastor like that. அப்படிப்பட்ட ஒரு போதகரை நான் பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன். A man who will say, I will present my church to Jesus Christ as a virgin. என்னுடைய திருச்சபை நான் தேவனிடத்திலே ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு கன்னியை போல ஒப்பு கொடுப்பேன். JSP 7003. Your car needs to be moved, I believe. So secondly, people of God, it is the Lord's will that we become more and more like Jesus. இரண்டாவது குறிப்பு, இயேசு நாம் அதிகமாய் அவரை போல மாற வேண்டும் என்பது விரும்புகிறவராய். JSP 7003. JSP 7003. பேசா காடியை தயவு செய்து காணிக்கையோட அக்கா தசமபாதத்தோட யாராவது காடியை போட்டு உட்கார்ந்து போகும்போது
இங்க பார்த்தாலும் டங்குன்னு போட்டுருது. ஒரு வீட்டு முன்னாடி ஒரு கடை முன்னாடி வியாபாரம் பண்றானே, பாவம் அவன் வெளியே போகணும் உள்ள வரணும் அப்படி போட்டு வந்துட்டு உட்காந்து. சரி, ஓகே. So listen very carefully. ரொம்ப கவனமாய் கவனிங்க. Everything that you hear, the preaching that you hear, நீங்க கேட்கிற ஒவ்வொரு செய்திகளும், எல்லா பிரசங்கங்களும், the prophecy that you hear, எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும், the books that you read, நீங்க படிக்கிற புத்தகங்கள் must make you more and more like Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை போல உங்களை மேலும் மேலும் மாற்றும். Must never pull you away from him. எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களை பின்வாங்க வைக்க If he கூடாது. gives you 10 million today, praise God. அவர் உங்களுக்கு நீங்க 10 மில்லியன் கொடுத்தாருன்னா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். But the 10 million receiving must make you more like Jesus. அந்த 10 மில்லியனை நீங்கள் வாங்குகிறது, பெற்றுக்கொள்கிறது உங்களை கிறிஸ்துவை போல மாற்றி If he takes away 10 million, praise God. நீங்க உங்களிடத்துல இருந்து ஒரு 10 மில்லியன் அவர் எடுத்துட்டாருன்னா, because the taking away of the 10 million must make you more like Jesus. அந்த 10 மில்லியன் உங்களிடத்துல இருந்து எடுத்தது கூட அவர் உங்களை that is what heaven is committed to. அதுதான் இந்த பரலோகம் முழுமையாய் நமக்காக ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. That is the heart of a good pastor like the apostle Paul. அப்போஸ்தலர் பவுலை போல ஒரு சிறந்த இருதயம் உள்ள ஒரு போதகருடைய இருதயமாய் இருக்கிறார். Compared to all these, I think that will kick me for having his name. அவரோட பெயரை வைத்திருக்கிறதுக்காக என்னை எத்தி உதைச்சிருவார் போல. But I hope to make to heaven now. ஆனா நான் நம்பறேன் எப்பயாவது காடிச்சு பிடிச்சு போயிடுவேன். The third thing, மூன்றாவது காரியம், we are, the Bible also tells, we are temporarily on a journey in this world. இந்த உலகத்துல தற்காலிகமான ஒரு பயணத்துல இருக்கிறோம் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது. 1 Chronicles 29:14. ஒன்று நாளாகமம். See what David prays, and we will come to an end very quickly. ஒன்று நாளாகமம் 29வது அதிகாரம் 14வது வசனம். 14 கரெக்ட். ஆமா. இப்படி மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கும் திராணி உண்டாக்குவதற்கு நான் எம்மாத்திரம், என் ஜனங்கள் எம்மாத்திரம், எல்லாம் உம்மால் உண்டானது, உமது கரத்திலே வாங்கி உமக்கு கொடுத்தோம். 15 maybe. உமக்கு முன்பாக நாங்கள் எங்களுடைய பிதாக்கள் எல்லாரை போலும் அரதேசிகளும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிறோம். அரதேசி பரதேசியா? அந்த மாதிரி வார்த்தை இருக்கு, எனக்கு இப்பதான் தெரியும். நம்மளதான் சொல்றாரு. பூமியின் மேல் எங்கள் நாட்கள் ஒரு நிலவை போல இருக்கிறது. Now this is David praying, you know. இது தாவீது ஜெபிக்கிறார். This is a spiritual prayer. இது ஒரு ஆவிக்குரிய ஜெபம். He is filled with the Holy Spirit and he is praying. பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி அவர் ஜெபிக்கிறார். He is in the temple. அவர் ஆலயத்தில் இருக்கிறார். And he is saying, அவர் சொல்லுகிறார், Lord, all that I have you gave me. அப்பா என் இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே நீர் கொடுத்தது. I think that one verse should shake us up. நம்ம அந்த ஒரு வசனம், அந்த வார்த்தையை நம்மள அசைச்சிரணும். All that we have is given by God. இன்னைக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கிற எல்லா காரியமும் தேவனால் கொடுத்தது. The shirt that you wear, the pants that you have, the socks that you wear, the pen that you have in your pocket is given by God. நீங்க போட்டிருக்கிற ஆடைகள், இல்ல உங்களோட காலணிகள், நீங்க இல்ல வைத்திருக்கிற இந்த பேனா கூட தேவனிடத்தில் இருக்கு. Everything is given by God. அனைத்தும் தேவனிடத்தில் இருக்கு. Your wife is given by God. உங்களுடைய மனைவி கூட தேவனால் Your கொடுக்கப்பட்டது. children are given by God. உங்களுடைய பிள்ளைகள் தேவனால் Your கொடுக்கப்பட்டது. parents are given by God. உங்களுடைய பெற்றோர்கள் கூட தேவனால் Everything கொடுக்கப்பட்டது. I have is given by God. எல்லாமே என்னிடத்தில் இருக்கிறது தேவனிடத்தில் He இருக்கு. says the most beautiful. ரொம்ப அழகான அடுத்த விஷயத்தை சொல்லுகிறார். And then he says, I am a sojourner in this world. நான் ஒரு பரதேசியா இருக்கிறேன் இந்த உலகத்திலே. My life is simply a shadow. நான் தற்காலிகமாய் ஒரு நிழலாட்டமாய் வாழ்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். He says my life, aradesi paradesiya, my life is simply like a shadow. இந்த நான் வாழ்கிற இந்த பூமியில் என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு நிழல் போல இருக்கிறது. How quickly can shadow disappear? எப்படி ஒரு நிழல் சீக்கிரமா மறைந்து போகும்? Switch off the light, the shadow goes. நீங்க விளக்கை அணைச்சீங்களா, அதுக்கு அப்புறம் நிழலை பார்க்க முடியும். Or turn the light somewhere else, your shadow goes. இந்த விளக்கை வேற பக்கம் திருப்பினீங்களாலும் உங்க நிழல் இருக்காது. Sun rises, the shadow goes. சூரியன் எழும்பின பிறகு உங்க நிழல் பார்க்க முடியாது. Sun sets, the shadow goes. சூரியன் இறங்கின பிறகு உங்க நிழல் பார்க்க முடியாது. It's only at a particular place when it shoots at you at a particular angle you get a shadow. சில இடங்களிலே சில நேரத்திலே சில கட்டங்களிலே அடிக்கும் பொழுது தான் உங்களை அந்த நிழல் பார்க்க முடியும். Shadow.
So listen, David says, my life is like a shadow. தாவீது சொல்லுகிறார், என்னுடைய வாழ்க்கை முழுதும் நிழல் போல இருக்கிறது. I am just a sojourner. நான் ஒரு பரதேசியா இந்த இடத்துல இருக்கிறேன். David prays, I am not fit to build this temple. இந்த ஆலயத்தை கட்டுறதற்கு எனக்கு திராணி இல்லை, நான் பார்த்தேன் இல்லை. Thank you Lord for choosing me to be a king. ஆனால் ரொம்ப நன்றி ஆண்டவரே, என்னை நீர் ராஜாவாய் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர். This third thing you must understand. இந்த மூன்றாவது காரியம் நீங்களே புரிந்து We are கொள்ளுங்கள். simply traveling. நம்ம ஒரு பயணத்துல இருக்கிறோம். Don't let any preacher, any prophet tell you that you are going to stay here permanently. அப்ப எந்த பிரசங்கிமாரோ எந்த ஒரு போதகரோ சொல்லக்கூடாது, நீ நிரந்தரமா இந்த இடத்துல இருக்க போற. Brother, in another 5 years time, சகோதரரே, ஒரு 5 வருஷத்துல God is going to give you make you a multi-millionaire. ஆண்டவர் ஒரு பெரிய பணக்காரனாக்க போறாரு. He is going to take you all over the world. You are going to see the whole world and enjoy with your wife. முழு உலகத்தையும் நீ சுத்தி வர போற உன்னுடைய மனைவியோட. You will be the great man in Jogobaru. யோகபாரிலே ஒரு பெரிய மனுஷனா நீ மாற போற. Even the Sultan will invite you to have tea with him. சல்டன் கூட நம்மளை கூப்பிட்டு உங்களை டீ கொடுப்பாருன்னு. You know what David says? தாவீது என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? I am simply traveling in this land, man. நான் இந்த நிலத்துல நான் பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன். I have no plans to make my life permanent in this world. இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வாழ்க்கையை இந்த உலகத்திலே நிரந்தரமாக்கி கொள்ள. Now if there is one good advice tonight you can receive, please receive this. ஒரு ஆலோசனை நீங்கள் நல்ல ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். We are not permanent residents in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் நிரந்தரமாய் வாழ போகிற பிரஜைகள் அல்ல. None of us are going to live here permanent. இந்த இடத்துல நம்ம ஒருவரும் கூட நிரந்தரமா வாழ போகிறது கிடையாது. Next time you go to Kongkong, look around the place, you will have a name tag. I'm telling you. கொங்கோங்க போனீங்களா, அடுத்த வாட்டி அப்படி சுத்தி கித்தி பாருங்க, ஒரு இடத்துல எங்கேயா உங்க பேர் எழுதி இருக்கும். REV.C.Paul. That's a permanent place. The body is going to rest. அங்கதான் நம்மளுக்கு நிரந்தரமான இடம், நம்மளுடைய சரீரம் அங்க அடக்கப்பட போகுது. Listen very carefully. ரொம்ப கவனமா கேளுங்க. Always remember this. எப்பொழுதும் இதை ஞாபகத்துல வைத்துக் கொள்ளுங்க. Nobody tell you to love this world. யாருமே உங்க இடத்துல சொல்லக்கூடாது இந்த உலகத்தை நீ நேசிக்கணும். Because you cannot love what is temporary. எதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதை நீ நேசிக்க கூடாது. You cannot desire what is temporary. எதெல்லாம் தற்காலிகமா இருக்கிறதோ அதை நீ நேசிக்கவே You கூடாது. cannot spend your whole life chasing what is temporary. முழு வாழ்க்கையும் நீ செலவழித்து எது நிரந்தரம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதை நீ தற்காலிகமான காரியத்தை தேடக்கூடாது. Revelation chapter 2 and chapter 3 is a prophecy to the church. வெளிப்படுத்தின விஷயம் 2வது அதிகாரம் 3வது அதிகாரம் சபைகளுக்காக எழுதப்படுகிற தீர்க்கதரிசனம். You know, I read it again and again and again. I don't want to miss the point there. நான் மறுபடியும் அதை வாசிப்பேன். அதில் இருக்கிற கருத்துக்களை நான் தவறிவிடாதபடி. I'm closing, I'm finishing. நான் முடிக்கிறேன். The Lord talks about churches that sacrifice the Lord. தேவனுக்காக பலியிடுகிற சபைகளை குறித்து பாடுகள் தியாகம் செய்கிற சபைகளை குறித்து எழுதுகிறார். Talks about people who have even died for the sake of Jesus. இயேசுவுக்காக நிமித்தம் அநேகர் மரித்து இருக்கிறார்கள், மாண்டு இருக்கிறார்கள். You go home and read if you think that I lie. நீங்க வீட்டுக்கு போய் வாசித்து பாருங்க, நான் போய் சொல்றேன். Revelations 2 and 3. வெளிப்படுத்தின விஷயம் 2வது அதிகாரம் 3வது அதிகாரம். Only promise that Jesus gives them. ஒரே ஒரு வாக்குத்தத்தம் அந்த இடத்துல கொடுக்கிறார் இயேசு. அது He tells them, hold on to your faith. உன்னுடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொள். He gives a lot of advice. Be careful of the lady Jezebel. அநேக ஆலோசனை கொடுக்கிறார். இந்த யெசபேலை குறித்து கவனமாயிரு என்று சொல்லுகிறார். Be careful, false teachers will come. Don't go after them. அவர்களுக்கு பின்னாலே போயிராத கள்ள போதகர்கள் அநேகர் வருவார்கள் என்று சொல்லுகிறார். Your faith, last time you were alive, now you are dead. Hey, come on, rise up. Don't be in this situation. இதற்கு முன்பாக உன் விசுவாசம் நல்ல உற்சாகமா இருந்தது, இப்ப பின்வாங்கிய தனமாய் இருக்கிறது. To all the 7 churches, எல்லா 7 சபைக்கும் only one promise. ஒரே ஒரு வாக்குத்தத்தம். You know what he promised? என்ன தெரியுமா அவர் கொடுத்தது? You know, என்ன தெரியுமா? I will give you the crown of life. நான் உனக்கு ஜீவ கிரீடத்தை கொடுப்பேன். And that is after our death, you know. அது நம்ம செத்த பிறகு. How do you know he will fulfill his promise? எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவார்? He puts all his crown in his head and dancing around. What are you going to do? அவர் எல்லா கிரீடத்தை அவர் தலையில போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாரு. என்ன செய்வீங்க? Or maybe you sacrifice everything and he is not there. What are you going to do? எல்லாத்தையும் நீங்க பலி கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் விட்டீங்க, ஆனா அங்க போய் பாக்குறீங்க அவர் இல்ல. One day you go and die and then go there and see Buddha sitting there. What are you going to do? நீங்க எல்லாம் ஒரு நாள் செத்து மடிந்து
பயந்து அங்க போயிட்டீங்க, அங்க போய் பாத்தீங்களா இயேசு இல்ல, புத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. But he tells them, I will only promise you one thing. ஆனா அவர் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் உன்னிடத்தில் I will give you eternal life. நான் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன். I will give you the privilege of living with me. என்னோட வாழ்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். And that is the mentality or attitude that you and I must have. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தையோடு நீ நான் வாழ வேண்டும். As we live in this world. இந்த உலகத்தில் நாம் வாழும் பொழுது, Lord, this is not permanent. அப்பா இது நிரந்தரமானது இல்ல. You gave me a big house, thank you. அப்பா நீ பெரிய வீடு கொடுத்திருக்கிற நன்றி. You gave me a big car, thank you. பெரிய கார் கொடுத்திருக்கிற நன்றி. You gave me a small car, thank you also. நீ ஒரு சின்ன காடி கொடுத்திருக்கீங்க, அதுக்காக. You gave me only motorbike, I thank you. நீங்க எனக்கு மோட்டார் சைக்கிள் மட்டும் கொடுத்திருக்கீங்க, அதுக்காக நன்றி. But I just traveling. ஆனா நான் பயணித்து கொண்டு தான் இருக்கேன். My dream is to wear that crown in your presence and dance around with you. என்னுடைய கனவு எல்லாம் நீர் கொடுக்க போகிற ஜீவ கிரீடத்தை அணிந்து கொண்டு உம்முடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக நடனமாட Every போகிறேன். morning in heaven, Lord, I must wake up and I have thoughts with you. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில நான் எழுந்த பிறகு பரலோகத்துல உம்மோடு அமர்ந்து நான் தோசை சாப்பிடணும். The presence of Jesus must be our joy. தேவனுடைய பிரசன்னம் தான் நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியா இருக்கணும். 2 minutes. The Lord is telling you 2 minutes. 2 நிமிடம். John Newton talks about this. ஜான் நியூட்டன் இப்படியா ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். God sends 2 angels to this ஒரு earth. 2 தேவதூதர்களை தேவன் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். I'm modifying it for you to understand. I'm modifying it for you to நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு விளங்க வண்ணமாக சொல்கிறேன். One angel, he tells them, you become the ruler of America. ஒரு அதிபதி இல்லையா ஏஞ்சல் ஒரு தேவதூதர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ அமெரிக்காவோட அதிபதியா இரு. What do you think of devil? Angel சொல்றாங்க. So to one angel he says, you become a ruler of United States of America. ஒரு தேவதூதர் என்ன சொல்றாரு, அமெரிக்காவோட அதிபதியா மாறுன்னு சொல்லி. And to another angel he says, இன்னொரு தேவதூதர் என்ன சொல்றாருன்னா, there's a church in called Tabernacle of Christ in Jalan Ronging 11. Jalan Ronging 11ல கிறிஸ்துவின் கூடாரம். Behind there there's a big drain. அங்க ஒரு பெரிய ஒரு அல்லூர் இருக்கு பின்னால. And it is a stinking drain. அது ஒரு நாத்த முடிச்ச அல்லூர். And therefore your duty all your life is to sweep that drain. என்ன நீ காலம் முழுசா என்ன செய்யணும், அந்த அல்லூரை கூட்டி சுத்தப்படுத்தணும். So one angel becomes the ruler in America. ஒரு தேவதூதர் வந்து அமெரிக்காவின் அதிபதி. The other angel is sent to sweep the drains. இன்னொரு தேவதூதர் நீங்க இருக்கிற அல்லூரை கூட்டி சுத்தப்படுத்தணும். You know what John Newton says? ஜான் நியூட்டன் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? Whatever you do to these angels, என்ன வேணா நீங்க சொல்லலாம் இந்த தேவதூதர்களுக்கு, they will never change places. அவங்க வந்து எந்த விதத்திலும் இடத்தை மாத்தவே மாட்டாங்க. You know why? என்ன தெரியுமா? They don't care about what they are doing. அவங்க என்ன செய்றாங்க என்பதை குறித்து அவங்களுக்கு கவலை இல்லை. They only care about whether they are faithful to the voice of God. அவர்கள் செய்கிற காரியங்கள் தேவனுக்கு உண்மையுள்ளதா இருக்கிறதா. The angel that sweeps the drain, இந்த அல்லூரை கூட்டுகிற இந்த தேவதூதன் will wake up every morning faithfully sweeping it. ஒவ்வொரு காலம் எழுந்து உண்மைத்தோடு கூட்டி சுத்தப்படுத்துவார். The joy is I'm faithful to the God who sent me in this earth. அந்த சந்தோஷம் எது வருது, என்னை அனுப்பின என்னுடைய தேவனுக்கு மேலாக இருக்கிறதுனால. The angel that was sent to rule America, இந்த அமெரிக்காவின் அதிபதியாக இருக்கிற அந்த will do it simply because, not because it comes with luxury. It is simply because I am faithful to the voice of God. அங்க अनेक சுகபோகம் இருக்குது என்பதற்காக இல்ல, தேவனிடத்திலிருந்து அது வந்ததனாலே அவருக்கு உண்மையாய் இருக்கும்படியாக அந்த காரியத்தை See your life like that. உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க அப்படி பார்க்கணும். Don't think your job is a small job. நீங்க நினைக்க கூடாது நான் செய்கிற வேலை ரொம்ப சின்ன வேலை. Don't think your life is filled with poverty and anguish. என்னுடைய வாழ்க்கை முழுதுமே ஏழ்மையும் வெறுமையுமா இருக்கிறது. The question you got to ask, ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்றால், am I faithful to be to the Lord? நான் இருக்கிற இடத்திலே தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவனா இருக்கிறேனா? What he gives and what he does not give is not your problem. அவர் என்ன கொடுக்கறாரோ என்ன எனக்கு கொடுக்கலையோ அது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. So the 3 things remember today. இந்த 3 காரியங்களை நீங்க Number 1, you interpret the Bible according to context. எந்த சூழல்ல எழுதப்பட்டது என்பதை அறிந்து வேதத்தை வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டும். Number 2, இரண்டாவது, you always must understand that the purpose of Bible reading, preaching, the fellowship, everything is so that we will become more like Jesus Christ. நம்மளோட ஒரு நோக்கம் இருக்குது, நம்ம செய்கிற எல்லா காரியங்களிலும் நம்ம இயேசுவை போல இன்னும் அதிகமாய் மாறும்படியான ஒரு சுவாபத்துக்குள்ளாய் கடத்தப்படணும். Number 3, thirdly, மூன்றாவது காரியம், we are simply temporarily moving here. நாம் இந்த இடத்திலே ஒரு நிழலாய் நம்ம நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are not permanent. இது வந்து இங்க நிரந்தரமான இடம் We கிடையாது. are simply traveling. நம்ம தற்காலிகமாய் So when we read the Bible,
நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது, when you listen to a preacher, நீங்க தேவ செய்தியை கேட்கும் when you பொழுது, read the book, நீங்க புத்தகங்களை வாசிக்கும் பொழுது, or when somebody shares about Jesus to you or whatever, ஒருவேளை இயேசுவை குறித்து மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது, always remember this. இந்த மூன்று காரியத்தை உங்களுடைய சிந்தையில் I must வையுங்கள். become more like Jesus. நான் இயேசுவை போல இன்னும் அதிகமாய் மாறணும். I'm just temporary citizen here. நான் இந்த இடத்துல ஒரு நிரந்தரமான ஆள் இல்ல, தற்காலிகமாய் வாழ்ந்து The truth is the most important thing. நான் தேவனுடைய உண்மையை அறிந்து கொள்வது, சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வது தான் தலையாய காரியம். Don't get obsessed with this world. இந்த உலகத்துல நீங்க ரொம்ப ஊறி போயிடாது. Let us stand. But don't worry, all this will come in the notes. இது எல்லாமே உங்களுக்கு குறிப்பு வடிவில் கிடைக்கும். I will actually write this as a booklet. இது நான் உங்களுக்கு ஒரு புத்தக வடிவில் எழுத போறேன். But for you every week I will give it. ஆனா ஒவ்வொரு வாரம் உங்களுக்கு இதை நான் கொடுப்பேன். So part 1 is here, next week I will give you part 2. முதல் பகுதி இங்க இருக்கிறது, நான் அடுத்த வாரம் இரண்டாவது பகுதியை கொடுப்பேன். So that will be very detailed. அது இன்னும் ஆழமாய் உங்களுக்கு, because I can sit down and put my thoughts together and write it. காரணம் நான் எழுதும் பொழுது என்னுடைய சிந்தையை ஒருமனப்படுத்தி உங்களுக்கு ஆழமாய் எழுதுவேன்.